Oké, beste mensen, Bitcoin is nu eventjes terug aan het zakken. Ook samen met alle andere cryptocoins. Bitcoin die gaat wel veel sneller dan de rest naar beneden. Dus ofwel is het interessant om de coins te kopen rechtstreeks via lightbit.eu. Oftewel kunt u nu via Kraken of iets anders storten. Want ik denk, ik hoop dat Bitcoin nu terug gaat zakken en dan is het weer tijd om te investeren in Bitcoin. Ik wilde praten over de promo die ik gelanceerd heb. Dat is hier te zien op busimatch.club. Dus als je op de hoofdpagina komt, klik je op de eerste link en dan kom je erop. Dus ik heb 6 Ledger Nano S ledgers, dus dat is eigenlijk de veiligste plaats om je coins te bewaren. Dus dat is deze hier, aan 59 euro. Dus wie zich nu pro-lid maakt, krijgt zo'n ledger gratis opgestuurd. Nu vraag je waarschijnlijk af, ja, wat moet ik doen met de Busimatch Pro account? Wel, als je op busimatch.club gaat en je klikt op Pro, dan kan je alles een keer mooi lezen, wat er eigenlijk interessant is en waarom dat je een account zou hebben, een Pro account op busimatch.club. Lees dat eventjes, laat iets weten in de comments. Je kan me toevoegen op Facebook, dat is Didi Manoetje van Kaneet hier. Als je dat intipt, vind je mij terug. Laat iets weten. Ik ga nu even naar boven, want mijn dochtertje roept. En ik kom dan terug. Dus tot straks. Ik kan me toevoegen op Facebook. Dat is Didi Manoetje van Kaneet. Als je dat intipt, vind je mij terug. Laat iets weten. Ik ga nu even naar boven. Want mijn dochtertje roept. En ik kom dan terug. Dus tot straks.
So I've been really excited about sharing this video with you guys, and I actually debated about whether or not I was actually going to do it, because I actually bought this car about 3 months ago in the beginning. A boat. Apparently I don't even know what that would be. Canadian? This is my Canadian side. So basically I bought this car back in March, and I was actually debating on whether or not I actually wanted to do a video with the car, because I didn't want to be one of those guys who buys a cool car, puts it up on YouTube, and just tries to flex with it. So my goal was never to flex with this car at all. And so after thinking about it for a couple of months, I said, okay, there's obviously a tasteful way for me to, reveal this vehicle and share it with my audience. And so I bought this back in March. I've been driving it for a couple of months, and I will let you guys know exactly what upgrades I have done on it. But yeah, I'm excited to show you guys the car. So without further ado, let's take a look at it. So, when you're buying a car, the number one thing that you have to consider is, the utility value of a car. Going to depreciate. You're going to expect, looking at a 20-year-old vehicle, but it's an automatic. Let's go ahead and take a ride now. Start driving my Nissan GTR. Response car will go than that. I'll show you guys that right now. It's a car for like 4 years. That car obviously not 1,000, but 220,000 miles on this car, but that's the one thing about the Honda CR-V is these things will go on the original transmission for like up to 350,000 miles. So I'm hoping to get another, 130,000 miles out of this car. I'm gonna sell it at about 300,000 before it really, depreciates again. So I'll drive it for the next 80,000 miles and hopefully have to put, very little maintenance into the car. Now, as far as the reason why I bought this car, so my other car is a Chevy, and that car obviously not too good in the snow. This one has, symmetrical four-wheel drive, I believe, or some form of four-wheel. And you could up on my also. Shout out to my brother for letting me borrow his car for the day. And actually, oddly enough, that was my car for like 4 years before I gave it to him. So a lot of history with that car. Is a before I comment down below, car guys are gonna know, and it's also kind of a stereotypical YouTube. Alright guys, so as you can see, what I have in front of me here is none other than the Honda Civic. Obviously not, it is a Nissan GTR. I know it is the stereotypical influencer car, but literally when you look at cars and you're looking at them price performance wise, there's nothing out there that's a better price performance wise than the Nissan GTR. This is a 2009 Nissan GTR Premium. I ended up buying it, like I said, back in March. And it only has 31,000 miles on it. So even though it is a little bit older, it does have, not a ton of miles on it, which is one of the things I was looking for. As far as the car itself goes, it's in pretty decent shape. The only thing that I've done to it so far is I've had a full ceramic coating done on the car just because I live in New York and there's a lot of hazards on the road and salt and whatnot. Obviously not going to drive it during the winter, but rims, air intake shop. Nice job. Thanks. All right, so what I want to do for you guys is I want to do a Go real fast. No. So I know you guys are probably curious, why would It's easy to get lost in a bidding hole on eBay because there's always something new to admire. But while most of us might stick to bid, make sure to them that had been to start and reach the point of like two. They weren't the only one to place and bid for the ball player refused to grant permission to use his likeness. And so each time this favor down a person who them. The grilled cheese had one unique feature. It was said to bear an image of Bridgeville, California. This city is privately owned and looked to remain in the hands of the seller until he listed the city online. That's right, the entire city of Bridgeville was put up for sale. Bridgeville is an out-of-the-way place with 30 or so residents and not a single restaurant, bar, or business of any sort. So it wasn't quite like buying New York City or another city of that. Hi everyone, it's time to announce the results of our competition. If you remember, last week we asked you to guess what would be the price of Bitcoin by today, 6 a.m. Eastern Time. We received a total of 128 predictions, and the winner is Shiran Goffer. His price prediction was $11,050, which was the closest to the price at 6 a.m. Eastern Time on Coin 360.
So congratulations, Shiran. You won $50 credit to spend in our merch store. We are gonna get in touch with you soon. Thanks a lot to all of you who participated. We are gonna have more competitions coming soon, so stay tuned. Now let's go back to the crypto markets with Patrick Heusser. So Bitcoin experienced significant losses in the last couple of days. Almost 25% down the highs reached last week. So what do technical indicators show us at the moment? At some point, every parabola has to break. If you look at the daily chart, the level where it broke at around 13,500 is not just a random level. It's basically the Fibonacci level of the down move we have seen from the top 20,000 down to 3,200. So it was expected that something is going to happen around this level. Now on the 4-hour chart, it looks like that we're in an ABC correction, and that correction could go as low as 9,200. But due to the strong trend, I expect the correction not to be as deep as other analysts are looking for. Mike Novogratz said he wished he sold more Bitcoin before the price dropped. So do you really think that these kind of events can have a strong impact on the price of Bitcoin? No, I don't think so. The Coinbase incident was sort of unfortunate, but also expected. We have seen several exchanges and their UIs being overloaded on the day where the steep drop happened at the 13,800 level. And Mike Novogratz's comment, he sort of said it got taken out of context, and on his social media accounts, he corrected that statement somewhat and also said he's looking to sell, but then buy them back on a lower level, probably also in the ABC correction. So volatility, it's at its lowest point since the beginning of 2018. Is it a kind of healthy sign for the market, according to you? I think volatility is not a bad thing per se. I personally believe that we are back to more normal levels for the asset class and the current state we are in terms of price movements, and I'm referring to the broken parabola. Some analysts say that we are just at the beginning of a much significant correction, which will bring Bitcoin price as low as 40% the price that is now. So do you agree with this kind of prediction? I see this as unlikely. Because that would imply that we would correct the rally we have seen from 3,500 up to 13,800 by 61.8%. And as I mentioned before, corrections are rather going to be shallow because we see a lot of buying interest out there. Cointelegraph. Like, subscribe, and hodl. Is the price of Bitcoin going up or down? I will share how I think about this very difficult question in today's episode of Internet Money. So I'm at dinner night before last with my girlfriend's parents. My girlfriend's mom is an engineer, so she likes to understand the way things work. She's also a risk-taking investor. She was early into weed stocks, and she ended up making a 20x return on early investments into marijuana companies. So she's been looking at Bitcoin and thinking, should I be investing in Bitcoin? And she says, Cedric, I just don't know whether I should put money into Bitcoin or not. I don't know if it's expensive. It just looks so expensive. And so I look at her and I ask, well, what is it expensive relative to? And she stops for a second. She has this expression on her face like her brain just broke, and she says, that's a good question. I don't actually know. How do you think about the price of Bitcoin? So I gave her fair warning. Look, we don't have to go down the rabbit hole
unless you really want to. Because what I'm going to say is not going to be popular. It's not what you're going to hear from most people, and you're probably not going to like it because I don't think there's any reliable way to get rich in the short term with crypto. I think crypto is not a get-rich-quick thing. I think crypto has a good chance, if you study the way things work and you approach it in a sane way, I think crypto can make you rich slowly over a long period of time. And so she said yes. This video is from my girlfriend's mom. I hope you also find it valuable, but I want you to know that this guy here, I am not your financial advisor. This is not financial advice, and I want you to disagree with me as we go through this. I am going to politely disagree with almost every single crypto YouTuber because almost all of them look at price every day. Now, it's not their fault. Most of the people who are in crypto YouTube are relatively new to crypto. They've joined crypto in like 2016, started paying attention to it. I investigated all the different approaches people had to making money in crypto, the more I realized most of them were terrible. And it wasn't until I actually met real technology investors down to me for us. And what are some examples of network effects and how do they capture value? And specific to Bitcoin, what are the network effects that Bitcoin can win? Boom shakalaka, what is going on everybody? Randall here from Crypto Love. In today's video, we're going to be talking about the age-old question, a very important question that a lot of people have been asking and a lot of people want to know the answer to. How much Bitcoin should you own to be rich, to be financially independent, to be a fucking baller, to do whatever you want, to have sick yacht parties and scantily clad girls and just tossing dollars and stuff like that? How much money, how much Bitcoin do you need to be able to do that stuff? And so I put together this whole video with a lot of mathematical calculations because I love science and I love real numbers and stuff like that to give you actual answers so you can know exactly how much Bitcoin you actually need to have in order to be a fucking baller. And furthermore, it makes me a little bit nervous because there's a lot to cover in this video and I want to make sure I cover it all without messing up too badly. So it makes me a little bit nervous. But not editing, not cutting, because that's how we do shit on this channel, okay? First time through, and that is it. So, we're gonna get into things in a moment. First thing, thank you to everyone subscribing. Thank you to everyone nuking the shit out of the like button. Thank you to everyone commenting on the videos. Also, guys, if you have cryptocurrency, why not hold it in the Monarch wallet where you can earn up to 7.6% yearly interest on your Bitcoin while you hold it there? Kind of makes sense. But let's get into things. How did I get into Bitcoin? Well, beginning of 2017, my buddy over here, Sasha Daygame, he was talking to me about Bitcoin, and I had seen a whole bunch of Bitcoin shit before that, like Bitcoin ATMs. There was one I went to every single day, and this was back when Bitcoin was like $100 or less. Well, anyways, beginning of 2017, Sasha says, dude, you need to do this. If you have one Bitcoin, you will be set for life. And gosh, the sound of that was really appealing to me. I said, hell, I'll buy a Bitcoin because I want to be set for the rest of my life. Well, I didn't buy the Bitcoin first. First, what I did was I did more research. So obviously, any of you who've gotten into Bitcoin and cryptocurrencies, it's like a black hole. As soon as you start learning, you just learn so much more. And this is a great book that I got. Probably one of the best resources out there for learning about how awesome Bitcoin is the Internet of Money. You see, because Bitcoin's going to do for money what the internet did for communication. Have you seen people? They're all freaking zombies nowadays because they just walk around like this because they have a little communication device right there. That's what the internet did. Imagine what Bitcoin's going to do for money. Even more than that. And so once I found out what the heck Bitcoin was and how awesome it is and how it's going to be absolutely monumental and change the whole world, well then I went over to Coinbase and I set up an account and I started dollar cost averaging Bitcoin because that's the best way to buy an asset of an unknown value. You buy a fixed dollar amount on a regular basis. I have videos about that. You can search all that if you want. If you don't already have Bitcoin, if you don't already have cryptocurrencies,
sign up for Coinbase, because guess what? When you sign up, you get 10 bucks for free, and I get 10 bucks for free. Or you could sign up for Abra, and you get 25 bucks for signing up, and I get 25 bucks. Or if you're really smart, you could sign up for both of them, get 35 bucks of free Bitcoin. And I'm going to go into that in the end of the episode to show you actually how monumental that is. Now, with talking about Bitcoin,
Der Server lässt mich nicht rein. Ja, natürlich lässt er dich nicht rein, weil er ein Kennwort wieder mal vergessen hat. Ich habe mein Kennwort nicht vergessen. Das könnte vielleicht helfen. Geht doch einfach mal unten am Server. Ich habe hier jetzt die Praxis nix. Sie kommen jetzt mit, wir gehen jetzt zum Server raus. Lasst mir die Scheiße für Fenster liegen und kommen Ein Tag heute hier, Bruder. Mein Gott. Ist ja nicht zu fassen. Jetzt haben wir Gott. Ich was du schon. Irgendwas, was ich noch nicht von dir weiß. Du, ich weiß ja nicht, was du schon weißt. Und ich weiß ja nicht, was du so in deiner Freizeit machst. Ich hatte mal ein Erlebnis und... Ja und? Nee, das war... Ich hatte damals Sex. Ja, wie jeder andere auch. Und war ja noch nicht dabei und... Die Nachbarn. Die uns alle sehen. Das ist schon wieder geil. Kannst du etwas schon wieder? Aha. Ich hab's nicht gewollt. Ja, sag's doch beim... Das so bei 1 Euro kalt, 1 Euro. Findet ihr noch lustig? Ja, da hat sie sich einen wildfremden Typen mitgenommen. Hat sich von dem den Arsch ficken lassen. Hat sich von dem die Scheiße in den Mund stecken lassen. Und dann hat er sie auch noch angeschissen. Auf den Bauch hier. Wir werden dann auch sehen, dass mit der Umstellung bei Leichen gar nicht so viele Probleme wie wir das immer Hast du behaupten. das gedacht? Das geht deutlich reibungsloser. Ja, das ist ja auch okay, aber das erzählt man doch nicht so rum. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, das geht euch eigentlich gar nichts an, aber ich meine, ihr arbeitet ja auch mit ihr zusammen, oder? Ja. Ja, und diese Frau Mathilde heißt sie noch? Frau Mathilde war, genau. Ihr bietet ihm... Das war Absicht! Das erste Mal, dass ich mit Scheiße in Berührung gekommen bin, war also eher Zufall. Mein Freund behauptete damals, es war ein Unfall. Aber mit Bifteki dafür. Ich komme mit. Alles klar. Alles klar, ich schließe hier nur eben ab. Ja, ist in Ordnung. Das war das letzte Mal, dass ich bei diesen Schmiergerichten gegessen habe. Erst dieses BSE-Gyros da und dann Ricky Sasiki, die konnten sie wahrscheinlich... Es war da. Es war privat bleiben. Oh. Was machen Sie denn da? Unbedingt nennen. Das ist mir ganz schön unangenehm. Ich glaube, mir pressiert's. Herr Würfler. Oh. Ich schmecke den Tzatziki. Ah, scheiß Tzatziki, scheiß Zwiebeln. Fräulein. Fräulein Louis? Ja, schön tief rein mit der Zunge. Ja. Schön rauf. Wie sich ja bei den Profil so langsam. So, dann Zirkulation. Bitcoin being the technology that it is, being this crazy, awesome thing, there's this law called Metcalfe's Law,
It states the value of a telecommunications network is proportional to the square of the number of connected users of the system. Well, guess what? How many people use Bitcoin right now in 2019? If you read through this article, it tells you 25 million. But what just happened? Zuckbucks? Hello? Yeah, Facebook just is doing this Libra thing. And guess what? They have like 1.9 billion monthly active users. That's what it is. 1.9 billion monthly active users. That's a lot of people that are going to be exposed to Bitcoin. And guess what? I mean, it says here, this article here, Facebook's Libra probably won't help people without bank accounts, because that's one of the things they're talking about doing. Apparently, a lot of the countries where people are unbanked, there's 6 main countries right here: Bangladesh, China, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, and Pakistan. Well, guess what? Most of those don't allow Facebook. So, whatever. But the 1.9 or 1.7 billion monthly active users that Facebook already has, guess what? They're going to be exposed to Libra. And guess what? Then they're going to be like, oh, this cryptocurrency stuff works. And then they're going to be like, oh, Bitcoin, I want some Bitcoin. And guess what? You don't even have to buy a whole entire Bitcoin. Bitcoin is divisible into 100 million Satoshis, small little pieces. That means you can buy even a teeny little bit, and that's pretty crazy. Because here's what we're getting at. Right now, the size of Bitcoin's network according to Metcalfe's law, 6.25 times 10 to the 14th. Well, when Facebook is added, 2.89 times 10 to the 18th. That's 4 magnitudes of order bigger. That's like comparing $10,000 to $1. Would you prefer to have $1 or $10,000? I can tell you which one I would like. $10,000 every day and twice on Sunday, because Sundays I like to spend a lot of money. But anyways, so, I mean, that's going to blow things up, but that's not it. You know, McAfee, he's pretty famous for saying that Bitcoin is going to be worth $1 million by 2021, or he will eat his dick on television. Well, guess what? He just tweeted this the other day, because we just had a little bit of a bull run. He says, you think this is explosive growth? Laugh my fucking ass off. He says, just wait. His only real talent is math, and it is mathematical certainty that the growth you are seeing is a yawn compared to what's coming. That's right. Compared to what's coming. And I'm going to tell you why. You see, well, one thing is, there's more millionaires than Bitcoin. That's right. There's like 35 million millionaires in the world. And how many Bitcoin? 21 million. But not really. You see, there's 21 million that are created between the beginning 2009, 2010, and 2140 when Bitcoins are stopped being mined. But over 4 million are already lost. So that means there's really only like 17 million. How about that? Pretty crazy. So that means that if every millionaire wanted to have a Bitcoin, they couldn't. As a matter of fact, every millionaire could only have about half of a Bitcoin. That means if you have a Bitcoin right now, you're like 2 millionaires already. Freaking crazy. But there's more. You see, there's a lot of Bitcoin being mined. Now, if you don't know what that is, it's doing proof of work to help verify the whole system, and basically it creates Bitcoins. But guess what? You know, there's a certain amount of Bitcoin that are being mined every single day, and now large institutions are buying it. Cash App is buying 10% of all the Bitcoin mined right now for their users. Grayscale is buying 21% for all their investors. That's just these 2 large institutions buying 31% of the Bitcoin. But guess what comes up May 2020? Bitcoin halvening. That means that instead of 31%, they're going to be buying 62% of all the Bitcoin created. You think that creates scarcity? I think so. You see, Bitcoin is something that we've never had before. Never in the face of Earth, ever. It's a deflationary currency. Only one ever. What that means is eventually there's no more inflation. It means that there's 21 million, and that's it. You see, I tried to find if there's other deflationary currencies, but did a Google search, and everything that comes up is Bitcoin. And you see, because we've never had a truly deflationary currency, we have no idea what's going to happen when the shit hits the fan. But, you know, being the smart, good-looking guy that I am, I have a very good analogy. Something similar to a deflationary currency. It's Black fucking Friday, when people go absolutely mad to get one of these ultra high def TVs for like $100.
It is so insane if you guys have never done it. I mean, if you haven't been to a Black Friday store, you got to go and do it. I mean, if you don't live in the United States, make a vacation out of it. Come here for Thanksgiving, and then Black Friday, you have to see this because it looks like this at 3 or 4 o'clock in the morning. People camp out the night before to get this shit. What do you think is going to happen when people realize there's only 21 million Bitcoin and they're running out? I'll tell you, it's this. And furthermore, it's actually dangerous. Like, shit gets real. There's been 12 deaths associated with Black Friday. There's been 117 injuries. It's crazy. So that brings me to where Bitcoin's price is going. Well, I've been referencing this a lot because this guy traveled through freaking time. I mean, granted, maybe he's not a time traveler, but what if he is? Well, he says, he wrote this 5 years ago, okay? And it's been correct. It's been correct up till now. So what would make us think that it would change at this point? You see, he says, from $0.1 in 2010, $1 in 2011, $10 in 2012, $100 in 2013, and then it slows down a little bit as the value increases by a factor of 10 every 2 years to $1,000 in 2020, or to $1,000 in 2015, $10,000 in 2017, $100,000 in 2019, and $1 million in 2021. From here onwards, there's no good way of expressing its value in dollars as the dollar is no longer used. Well, that made me, talking about Bitcoin Endgame. There was this video that was pretty popular, $10 million Bitcoin Endgame. I made a video copying it, didn't do as well, but I think $20 million is definitely reasonable. As a matter of fact, that's kind of short-sighted because this chart here, I'll probably have to move my head over so you can actually see this chart. This chart is supposing, let's take this time traveler's projections on another 2 iterations, another 2 orders of magnitude. And let's say, perhaps, per instance, that instead of every 2 years, now it's every 4 years. It slows down every more. So that means that Bitcoin will be worth $10 million in 2025 and $100 million in 2029. I mean, he says from here onwards, there's no good way of expressing his dollars as dollars no longer used. Yeah, people are using Satoshis. Duh. But let's just say if we do that, then this is what would happen. You have this crazy graph, and look at this. I mean, this stuff gets absolutely crazy. Look at how big and spiky that is, and just to give you an idea, we're right here. We're like on the ground freaking floor. It is about to take off over the next few years, because guess what? People are learning about it. A lot of people have heard of Bitcoin. They may not know what it is. They don't understand it, but they've heard of it. And guess what happens when they understand it? Has anyone ever actually learned about Bitcoin and what it is and not invested in it? I have yet to meet them, well, aside from Warren Buffett. But that's another story. Okay? So that brings me to the question, how many Bitcoin should you own to be rich and have financial freedom and all that fun stuff? And that's why I made this video, because I wanted to answer that question for you. And in order to answer that question, you need a few things. Number one, you need the value of Bitcoin. Number two, you need to figure out what the heck it means to be rich and have financial freedom. So I did some research on the interwebs, and it turns out that, if you want to be rich, if you want to have a life-changing amount of money, according to most Americans, that's only $19,800. Pretty paltry, in my opinion. Very paltry. Not life-changing for me. That would make for like a good couple months, but I mean, come on. Furthermore, we go on. This article, how much money do you have to earn to be considered rich in the biggest city in every state? All right? So, if you want to be considered rich, rich is defined by some Americans as having an average of $2.4 million. Okay? Now, in each state, you have between Detroit of 50,000 and, if you scroll all the way down, Alaska of 160,000 that you would need, which is twice the median household income. So you split that in the middle. You have $105,000 to be rich per year. And then you have the real one. This is a study done by a couple smart dudes from the Millionaire Next Door. It turns out that the typical millionaire, if you want to be a millionaire, the typical millionaire has an average household net worth of $3.7 million.
Now that's the average because there's a lot of ultra high net worth individuals. And it should be said that these ultra high net worth individuals really could only own about, with all of their money, could only own about 100 Bitcoin. So, yeah, not that rich. But it turns out that the median millionaire household has a net worth of 1.6 million. So, not that high. So, that brought me to doing some freaking math. Now, I made this chart, and I'm going to go through it, okay? So, basically, on the left here, this is how much a Bitcoin is actually worth. 100,000, a million, 10 million, 100 million. On the top, we have life-changing money. We have what it is to be rich in these cities. We have what it is to be a millionaire based on the $3.7 million average millionaire net worth from the millionaire next door, and what it takes for something that I like to look at. You know, I've met a good number of rich people, and one of the smarter ones told me, you know, if you can figure out what to do to make $10,000 a month, you can pretty much do whatever the hell you want, wherever you want, and just have fun. So that right there on the end, that's my goal in terms of what to be at, where to be. So we will take a look at this. Now, life-changing money, $19,800, not much. You know, if Bitcoin's 100,000, you need 0.19 Bitcoin. If it's a million, 0.01 Bitcoin. 10 million, 0.001. 100 million, 0.0001. Okay, so that's that. Not much. Life-changing money. But nobody, I honestly don't think any of you are watching this because you want that life-changing money, because that's a crock of shit. You want to be rich. You want to be a millionaire. You want to have sick yacht parties and scantily clad girls, if they're clad at all, dancing on the boat and everything like that. Well, you want to be rich. So, if Bitcoin's 100,000, you need 1.05 Bitcoin. If it's a million, 0.1 Bitcoin. 10 million, 0.01 Bitcoin. 100 million, 0.001 Bitcoin. All right, not very much Bitcoin to be rich. Now that's per year. That's per year, obviously. But really, not that rich. Because if you're rich, you're living a baller lifestyle, you're probably not going to live that long. You're going to be like James Dean and shit, and just have a great life for a few years, and then you're done. So, you know, you figure this times 3 years, and you're set. Furthermore, millionaire status. Okay? This is where most of you, I would think, want to be. This is where I want to be. This is where you want to be. $3.7 million. So if Bitcoin's $100,000, you need 37. If it's $1 million, 3.7 Bitcoin. If it's, notice that, it is only 3.7 Bitcoin. Okay? If you want 10 million, if Bitcoin's $10 million, you would need 0.37 Bitcoin. Now, I made this one blue because I want you to actually think of this. Remember how I said there's pretty much twice as many millionaires in the world as there are Bitcoin? So that means that each millionaire could only have half a Bitcoin. Well, what number is like half a Bitcoin? How about 0.37? It's only 0.13 away from half a Bitcoin. That would make Bitcoin worth $10 million, which is all the more reason for Bitcoin to be worth $10 million. Furthermore, if Bitcoin's worth $100 million, then you would only need 0.03 Bitcoin to be a millionaire. How about that? A lot less than you thought. So somewhere between 0.37 and 0.3 to be a millionaire. But those are all like static ideas of wealth, and when people get this type of wealth, they do crazy shit, and then they lose it all. So really, you want some type of sustainable wealth that'll give you the money to be able to do whatever the heck you want to do, which is this last column right here, $10,000 a month, which is $120,000 a year, and you can make that much on interest by using something like the Monarch wallet because of their partnership with Celsius Network. Yes, that's right. You could get 7.6% interest just holding your Bitcoin in there securely. So if you were to do that and make the 7.6% interest from holding your Bitcoin in, say, the Monarch wallet, gosh, I don't know where that one came from, you would need $1.6 million roughly to get $10,000 a month just in interest. Okay? So, if Bitcoin's $100,000, you need 16 Bitcoin. Really not that much. If Bitcoin's $1 million, you need 1.6 Bitcoin. Still, not that much. If Bitcoin's $10 million, which I think is very likely, probably by 2025 I would say, you would need 0.16 Bitcoin. Not that much at all. Furthermore, if Bitcoin's 100 million and if we're all going to be super sick ballers, you better invite me to your out party, you would only need 0.016 Bitcoin. So much less than you would actually think. So much less.
Now, if you guys remember at the beginning how I told you to go sign up for Coinbase and for Abra, and if you haven't, there's a link down in the description. Go use that link. Sign up, please. But if you haven't, then check it out. If you sign up just for Coinbase, you would get 0.00085 Bitcoin just for signing up. If you sign up for Abra, you get 0.00212 Bitcoin just for signing up, totally free. Guess what? If you sign up for both Coinbase and Abra, you will get 0.00297 Bitcoin. A freaking badass amount of Bitcoin. I mean, if we take a look, if Bitcoin's $100 million, guess what? You're already rich just by signing up. Now, here's the better part. I made this video a couple days ago, I'll put a link down in the description, about making $800 of crypto in less than 10 minutes. Now granted, it was a clickbait title, it's $79 of Bitcoin, but you know, it's not foreseeable it's worth $800 in the future, you know? So anyways, if you sign up for Coinbase and you do what it says in that video, you would get 0.00885 Bitcoin. However, here's the kicker. If you sign up for Coinbase and Abra and do what it says in that video, you get 0.01 Bitcoin. Check it. You would be significantly wealthy. You would be able to have $10,000 a month just in interest from just signing up for Coinbase and Abra and doing what it says in that video. That's freaking nuts. You would be rich automatically. You wouldn't have to do anything else. You would just be rich right freaking there. So, if you haven't signed up, now's your freaking chance. So, lastly, just a reminder, guys, there's not that many Bitcoin. There's only 0.0023 for every person on the planet, and these retards can't do math because there's 4 million Bitcoin that are lost, so really there's only 13.7 million out of the 7.5 billion people on the planet, so it's actually 0.0018 Bitcoin per person. That's it. That's it. That's all that there is. That's it. So guys, this quote here from Forbes, not owning any Bitcoin is still the biggest financial risk any of us can take during our lifetime. Yeah, pretty true. I mean, when my buddy Sasha told me about Bitcoin, Bitcoin was like, I don't know, somewhere right around $1,000. And I was like, you're telling me I could risk $1,000, which granted, I could lose it all. Could lose it all. Could go to zero. Could lose it somehow. Whatever. I could risk $1,000 or for the chance to be financially free. Yep. Check. I'll do that. And you know what? I still don't regret that because that's been an amazing decision so far. And I even think right now, this is my personal opinion, obviously not financial advice, I still think risking $11,500 for a chance to be a millionaire, more than a millionaire, for a chance to be 2 millionaires. Because if you own a Bitcoin, you're basically better than 2 millionaires. So, and that's like worth like $7 million based on the 3.7 average net worth. But yeah, basically risking $11,500 for the chance of 7 million. Yeah, I'd fucking do that every single day. So that's it for the video, guys. I hope you enjoyed the video. If you did enjoy the video, like the video, subscribe if you haven't, share this video with friends and family, comment on the video. Let me Dankeschön. 10 Jahre machen wir das jetzt schon. Das ist eine mächtig lange Zeit. Müssen wir eigentlich mal nachfragen, ob wir dann eine Gehaltserhöhung Ich sag mal, schon wieder du, ja? Du gehst mir sowieso schon die ganze Zeit. Erstens kannst du dich nicht benehmen auf so einer Feier, ja? Und zweitens würdest du einfach mal achten, wo du hinläufst. Reicht ja schon, wenn du die Männer ankrempelst, aber die sind ein bisschen stabiler als ich. Aber mir reicht's jetzt. Na. Ich bin ganz super, wenn du mal süßer, ja? Ja, bis gleich. Komm mit. Soll ich dir mal helfen? Ja. So, ganz hinten rein. Ja.
Ist da wirklich... Sie drücken das alles auf. So. Ist gar nicht notwendig, ich mach das. Oh. Ja, doch. Mal schauen. Kannst du dabei sein? Der hat dann auch so eine Lache auf dem Boden, der Chef. Hier irgendwas. Lassen Sie mich doch einfach mal machen. Das ist nicht entspannt. Auf da mit meiner Hose. Ja, aber wieso denn? Alles nicht so, wie Sie glauben. Ich glaube, ich komme gleich wieder. Ich wollte nur noch... Nein, bleiben Sie da. Hören Sie doch mal endlich auf da mit meiner Hose hier. Das ist ja... Herr Weitling, ich... Oh, mein Kind, was da kommt. Ja, aber ich kann mir das gar nicht... Wird der alte Fuß lebendig? Hinten. Ja, drücken Sie mal. Geh mal auf. Das riecht aber sehr gut. Ja? Ja. Ah, dann kann ich ja noch mal versuchen, einen zweiten rauszudrücken. Ja, drücken Sie mal. Und? Oh, Ist der besser wie der erste? Ja. Ja. Besser wie jedes Parfüm. Das tut. Kommt noch was? Ja, das tut. Nur Rücke halt mal. Geil, ja. Und Können da warten, ja? Oh, schau mal. Entspannst du denn schon hier, ne? Ja. jetzt bist du halt wieder. Schön, Luis. Okay, dann gehe ich mal. Ne? Nach okay. Schluckst es auf. Das hier ist nicht, wie ihr vielleicht glaubt, ein Haken, um irgendwie die Kacke aus dem Popo herauszubefördern, sondern es handelt sich dabei in Wirklichkeit um einen Prostata-Vibrator für den Mann. Kann ich an dieser Stelle im Übrigen nur empfehlen. Hallo Leute, wenn ihr mehr über mich wissen wollt oder über Simon Thor, dann schaut doch mal in meine Seite.
Japão. Ich nehme schon auf, wir sind auf Sendung. Alle da, Plator sind wir da. Das ist uns doch bestellt. Warum bist du da? Warum bist du da? Hm? Ich habe heute alle Klugscheißer eingeladen. Ich hoffe, es kommen auch alle. Alle? Weil, So viele sind ja noch gar nicht, oder? ja, nee, weißt du gar nicht, wer kommt. In der Vorbereitungszeit. In der Weißt du gar Lehrzeit. nicht, wer kommt. Nein, also weil ich möchte, weil die Analyse durchführen, wer hat was gegessen gestern Abend. Das musst du durchführen. Die möchte ich durchführen. Also ich darf das gar nicht vorher sagen, was du gegessen Du darfst es gar nicht vorher wissen. Sagen, ne? Ja, du darfst es auch nicht sagen. Ja, und jetzt warte ich auf die Mannschaft. Und warum hast du alle Klugscheißer eingeladen? Warum? Warum? Ja. Um die Analyse durchzuführen, weil ich unbedingt mal wissen möchte, wie, was, wann Aber warum schmeckt. hast du überhaupt das Bedürfnis, diese Analyse durchzuführen? Das ist die große Frage. Na, weil ich so gerne angeschissen werde, deshalb. Du wirst gerne angeschissen. Ja, Wie kommt ich das? liebe es. Wie kommt sowas? Wie kommt sowas? Ja, ich würde sagen, das ist unnormal und ich weiß nicht, vielleicht durch falsche Was ist Erziehung. ein Weiß aus? Stehst du auf unnormale Sachen? Auf unnormale Sachen. Ja, dazu müsste man ja erstmal klären, was ist unnormal und was ist normal. Aber ich denke mal, Kaviar ist nicht normal.
Lass mal einen los, einen Klugscheißersatz. Warum ist unnormal interessant? Mal ein bisschen näher und erklär mal ein bisschen was. Warum ist unnormal interessant? Na, hopp mal ruhig darüber, da vorne spielt die Musik, ne? Sag's mal meinem unnormalen. Sag mal meinen Hinterausgang, ne? Warum kann man Kabel machen? Ja, mein Hinterausgang ist jetzt sozusagen. Der Hinterausgang, der sitzt auf der Couch. Ja, und da musst du jetzt mal rüberkrabbeln. Und zu dem sprichst du jetzt. Oh. Geh davon aus, der Hinterausgang ist die alles Kamera. gleichzeitig machen. Ne? Alles mindestens, ne? Also, unnormal ist. Da kommen wir ein bisschen näher, ne? Also sieht man ja nichts. Wenn man so weit in den Arsch rein soll, dass man nicht mehr reden kann. Und das soll ich hier öfter. Ne, Es wird hier alles gleichzeitig. Lass dich nicht aufhalten können, ne? Zeig mal, was du unter unnormal verstehst, ne? Ich soll es zeigen. Ja. Warum bist du sonst hier, ne? Komm mal mit deiner Analyse, ne? Schau mal, ein Arschloch, ne? Ja, ich fange an zu denken. Eine unnormale Angelegenheit. Aber Tor steht auch auf unnormal. Oder Tor? Ich stehe auf kleine Klugscheißer, wie ich sage, ne? Die mal den Rest der Welt Klugscheißer nennen. Und jetzt will ich zeigen, ne? Is hij een robot? Nee, hij is het vuilnisman. Ik ben een ridder en dit hier is mijn harnas. Mit dem von dir wieder alle Klugscheißen in den Weg hast, ne? Genau. Das ist das Vorhaben. Dann legen wir mal einen Zahn zu, richtig? Wie magst du es denn? Von oben nach unten oder seitlich? Kreuz und quer. Da ist immer gut, ne? Tutti frutti. Genau, ne? Ik ben een basketbal. Denkt einfach Tor, das alte Werkel, ne? Gleich bin ich total beschissen. Nee, hij is het vuilnisman. Dann kann man nichts falsch Ik machen, ben ne? een ridder en dit hier is mijn harnas. Weet nooit wie er naar je kijkt. Ik ben een basketbal. Weg von Eva, ne? Leidenschaft. Ganz tief rein mit der Zunge. Genau. Denn nichts ist der Schiedsrichter, der sieht das alles in seinem Leben. Genau, ich vergebe hier Haltungsnoten. Hij is het vuilnisman. Und wie? Und was ist die Haltungsnote? Also 3+ würde ich im Moment sagen, das geht noch besser. Oh, du bist wie immer ungerecht, nix. Hart, aber gerecht, würde ich sagen. Ungerecht. Komm, versuch mal die Zunge so tief wie möglich da reinzuschieben, das kannst du doch. Noch tiefer. Fick ihn richtig mit der Zunge in den Arsch. Rechte Lippen zum Küssen. Lippen auch noch drüber. Ich will, dass mein ganzes Loch in dir verschwindet, ne? Gut. Ja, das sieht doch reizvoll aus. Ein Strohhalm. Matz. Ein Strohhalm ist Ein raus. innerer Strohhalm. Ja, das ist ja ein neues Getränk, das ich am Club anbieten kann. Kakao à la... Weißt du, wer es gibt? Creme de la Creme. Ja. Wenn Frauen das trinken, sollte man sie gleich mal ordern. Charlie, Plastik. Und Tor, hast du dich heute zurückhalten können auf Toilette? Bis jetzt ja, ne? Aber jetzt kann ich mich ja gleich entladen, weil du bist ja da, ne? Du bist ja die Toilette, ne? Und der andere habe ich ja zurzeit nicht, ne? Also wo sollte ich auch nicht hinscheißen, so, ne? Wenn du noch da warst, ne? Der wird zart und so, ne? Das ist einfach mal ein höllisches Arschloch, ne? Höllisch ist das, ne? Merkst du? Einfach reingehen in die Hölle, ne? Meine Hölle ist das Paradies. Zumindest für mich, ne? Singen, soll ich singen? Du kannst auch singen, ja, tu dir keinen Sing Zwang mal an. Arschloch ein, ne? Kann ich Sing dem Arschloch ein Lied. Genau. Ein Liebeslied. Ich kenne kein Liebeslied, ich kann kein Liebeslied. Da musst du eins erfinden, schnell. Nein, Sonst räche ich mich nach. Das Arschloch du recht. tust es doch eh. Wenn du überzeugen bist, Baby, musst dranbleiben, ne? Aber richtig. Ein bisschen vorfürzeln macht Spaß, ne? Es macht Spaß, das Alter aufzureichen, ne? Ja. Das ist ein gutes Gefühl. Befreiend, ne? Weil wenn dann Wesen wie du darunter liegt. Ja.
Sag, meine Zunge ist nur zum Arschlochlecken da. Meine Zunge ist nur zum Arschlochlecken da. Schön ganzen Dings reinnehmen, ne? Zungenkuss. Oh. Ja, das ist gut. Das ist das beste Gefühl von allen Wegen. Ne? Und jetzt gibst du den Kuss. Ne? Deinen besten Freund, einen Zungenkuss. Ne? Es hat schon was, ne? Seinen Arsch zu lecken, bevor er gleich losscheißt. Ne? Zu wissen, der scheißt in jedem Fall. Ne? Ja, ich kann Die Frage übt sich, ne? So, was du mal gemacht. Ne? Soll ich dich mal anscheißen? Ne? Mach das. So dich mehr zu da, ne? Ich würde aber sagen, das macht er irgendwie bequemer als jetzt, ne? Wir haben hier so ein richtig schönes Spielzeug. Wir haben hier so ein Spielzeug, ich habe was vorbereitet. Alle Tiere, Baby? Mal gucken, wie frei der Arsch ist, ne? Sind wir ja ein bisschen gemacht hier, ne? Ein Arschweg. Oh. Schön den Arsch nach oben machen. Schön. Arsch ablocken. Ja. Das ist ein Experiment hier im Gesicht, ne? Und man kann nachholen. Ja, aber jetzt bin ich hart. Das Glückliche ist mit mir, glaube ich, ne? Was ist doch jetzt noch nicht? Wie meinen? Aber wiederholen. Ich habe kein Wort verstanden. Das will doch jede Frau wissen. Jede Frau wissen? Jede echt? Jede kennenlernen, meinst du, ne? Warum ist das so, dass wir das sind? Warum? Weil ich denke, dass du denken, die Frau, dass du es wissen willst, dass sie es wissen soll. Oh. Meinst du? Ja. Zwischen mir, wir waren abgeben. Was anderes nicht. Wie ein wilder Stiertor. Ne? Wie ein Weltmeister. Schon in der Natur, ne? Schnell den Arsch. Das Schönste kommt jetzt noch, ne? Ja, meine Analyse. Und dein Freund hat heute auch nicht mal gehört, ne? Double Action sozusagen. Hat er mir erzählt, hat er, ne?
Na, wie heißen die Spiegeleier in Amerika, die man umdreht? Turnover heißt die. Wer von uns bleibt, ist wieder Klugscheißer, ist die Frage. Ne? So, dann immer wieder zum Ausgangspunkt unserer Geschichte. Ne? Und schön, mein Arschloch, ehrerbietig. Ich will jetzt eine neue Glaubensrichtung eigentlich hier einführen. Ne? Die Torsche. Alles verwehrt der Religion. Ne? Das machen wir jetzt. Ne? Die Torsche Toilettenpapierregelung. Genau, wie wird man lebendiges Toilettenpapier? Eine durchaus heilige Handlung, ne? Aha. Heilig wie holy, ne? Und du bist das Hole, ne? Aha. Und dann Du bist es einfach das Loch, das ihr es füllen habt, ne? Das ist mal eine ganz neue Übersetzung für Holy. Löchrig. Warum heißt das schwarzes Loch? Ich weiß es nicht. Das ist wie Yin und Yang, ne? Fordere mich mal ein bisschen auf, so, ne? Schön das Arschloch, ne? Ja, piep. Ja. Sprich mir nach, mein Leben ist Thors Arsch, ne? Mein Leben gehört Thors Arsch. Denn ich Ne, bin ja. gibst mir jetzt ein Abonnement, haben wir letztens mal schon ausgemacht, ne? Denn ich bin Hast du ja ein Abo bestellt? Denn ich bin ja nur ein kurzlebiges Toilettenpapier. Du bist ja nur ein Nichts in den großen Weiten des Kosmos, ne? Mal die Richtung wechseln, ne? So, Thor, jetzt zeig mal, was du gegessen hast. Ja, dann mach einfach den Schnabel schön auf und dann zeige ich dir das, ne? Ist hier. Hat ja nicht mehr ganz so viel zu tun. Ich soll es zeigen. Ja. Warum bist du interessiert? Ne? Komm mal mit deiner. Also 3 plus würde ich im Moment sagen. Das geht noch besser. Oh, du bist wie immer ungerecht, Nix. Hart, aber gerecht, würde ich sagen. Ungerecht. Komm. Ich auch nicht hinscheißen, vom Arschloch lecken da. Schön das Arschloch, ne? Ja, piep. Jo. Jetzt nochmal alles schön in den Schnabel nehmen, ne? Mein Anusring in den Schnabel nehmen. Ah, geil. Yes. Das ist alles schön sauber lecken. Da haben wir da was verloren. Vielleicht verschluckst du dich ja noch ein bisschen, meine Schatz. Beides an Ohr. Ja, los. Fein mit der Zunge, los. Alles. Dusche. Ist angekommen. Das Pferd ist im Stall angekommen, macht sich jetzt sauber. Und danach gehen wir was essen, ne? Auch gut hingekriegt. Schön lecker. Nimm dich nochmal hin. Sehr lecker, Leute. Was sagst du? Hast du wieder etwas Neues? Wir machen jetzt einen neuen Film, ja. Haben wir doch gestern drüber gesprochen. Katharina, wir haben gestern drüber gesprochen. Ja, doch gesprochen. Ich habe gesprochen und du hast zugehört. Was habe ich also gesagt gestern? Was machen wir heute? Neue Film. Verena, was machen wir heute? Neue Film. Wir machen einen neuen Film, hast du gesagt, ja. Einen neuen Film. Und was ist der Unterschied zu dem alten Film? Ja, etwas Neues, ganz Neues. Etwas ganz Neues. Aber das... Dann ist es besser, was geht aus. Ne? Das wäre ein bisschen Schlapper, schlapp, los. So sieht es gut aus. Ne? Polan lassen, was dann? Du darfst jetzt die nächsten 2 Stunden nicht polan, ganz egal, was ich mit dir mache. Ne? Dann mache ich mir in die Hose. Du machst dir dann in die Hose? Ich habe keine Hose. Ja, bist ja auch selber schuld, was musst du da auch hinpinkeln, ne? Das zeige ich dir. Schön.
schön gefickt habe. Das ist normal so. Also erst pickt man in den Arsch und dann hat man das Gefühl, dass man scheißen muss. Ne? So ein Gefühl entsteht dann da. Ne? Aber du musst ja gar nicht scheißen, da ist ja gar nichts drin. Du Angeber, du. Hä? Danke, ne? Mitten ins Gesicht wird. Tanzen, Kartuschka, ne? Tanz mal ein bisschen mit Gucci machen, ne? War nicht schlimm. Oh, ist das schön. Ja. Das ist auch ordentlich klatscht, Baby, ne? Okay, wir sehen uns gleich wieder, ja? In die Fresse wichsen. Ganz. Und jetzt sag, was bist du? Ich bin eine Arschfatze. Schön. Hä? Das Lied ist eigentlich unübersehbar, ne? Oh. Oh. Hier. So, da vorne. Ja, könnte ich den ganzen Tag sehen. Da. Ein altes Pferd. Schön küssen, ne? Ja, Bruder. Schön weiter küssen. Vielen Dank. Sag mal, hat der Steuerberater schon mal was nicht? Müssen wir mal anrufen, aber ich komme überhaupt nicht weiter. Eine Woche und danach hat man dann eigentlich Wasser. Ja. Ja doch, du hast das mal gesehen. Ah ja, und was ist ja. Ja, ist 3 Tage nur Arzt. Und der Geschmacksmittel, so viel anders essen ist er nicht an seine Atmung. Und dann fängst du an, einen Tag mit Brot, dann Obst, dann fängst du an Fleisch, dann machst du Abend, dann hast du Spaß. Entschuldige, dass mir das nicht aufgefallen ist. Bei welchem Tag bist du denn mit der Bild? Beim 7. Tag. Ja, Moment. Und die überhaupt noch nicht. Ja, bei mir kann man ja auch nicht viel sehen. Nee, der Chef. Der sucht sich ja das Papier, was ich ihm ja eigentlich mache. Das Chef. Ich gehe lieber schnell wieder arbeiten. Herein. Frau Voss, das hat ja auch ziemlich lang gedauert. Ich will Ihnen was sagen, Frau Voss. Ich sehe mir das nicht mehr lange an mit Ihnen. Wegen Ihrer Lahmarschigkeit. Das wäre ja auch noch schöner, wenn Sie über die Probe... Unsere Firma so und Frau Voss. Ja, dann kommen Sie jetzt mal her und arbeiten sich mal langsam von unten nach oben vor. Ja? Wie meinen Sie das denn jetzt hocharbeiten? Offensichtlich haben Sie noch nicht gelernt, dass es auch wichtig ist, in einer Firma ein gutes Verhältnis zu seinem Chef.
Schulz. Das ist ja mal Herz. Danke, Herr Wagner. Sie machen Ihre Sache wenigstens anständig, ordentlich. Du kommst ja einfach so zu spät. Und dann bin doch bester Laune, Schnecke. Grüß dich, meine liebe Schwester. Ich bin ja den ganzen Tag am Wichsen, ja? Ja, das macht so Spaß. Ist ja schön, dass du da bist. Du kannst mir die Arbeit abnehmen. Möchtest du das Hast machen? du denn schon gegessen? Ja, natürlich. Siehst du nicht meinen schönen Bauch? Der ist gewachsen. Ich bin doch bester Laune, Schnecke. Ja, ich wollte die eigentlich anmalen. Mit Tina Leuchtnerfarbe. Was? Ist doch schön, das ist. Ich weiß doch, dass du das schön kannst. Ich muss erstmal die Kinder trinken. Ja, ich muss erstmal ein bisschen Luft haben. Sonst kann ich atmen. Ja. Ich krieg keinen mehr hoch. Außerdem muss ich ein ganz wichtiges Telefonat. Und wie? Das hatte ich gar nicht anzunehmen. Na klar. Ich will doch auch dabei sein. Hallo. Ah, ist dein Chef? Sei doch mal ruhig, ich verstehe Ja. gar nicht. Warte mal, mein Bruder, der ist hier irgendwie gerade wieder am Rummachen. Also, ich wollte eigentlich fragen, wie das mit morgen ist. Ach, morgen wieder? Okay. Jetzt bloß unter. Komm auf. So, jetzt ist es aber gut. Nee. Internet ist in deinem Arsch. Oh. Ja. Lass mich auch noch. Du zeigst ein bisschen deine Tütis, ja? Ich zieh mir auch mein Kleid aus, aber dann Ja. hältst du noch ein... Ja. Wenn ich so viele Tabletten nehmen muss, kann ich doch keinen Joint rauchen. Das ist aber für... Du musst du wirst noch schon ein einschlafen können. Diesen Abend bevor du... Wusste das so. Woher vielleicht? Was machst du denn so mit mir, sag mal? Dann kann ich das auch nicht. Komm, weiter. Jetzt kannst du pissen. Was machst du denn so mit mir, sag mal? Oh. Das scheint dir auch Spaß zu machen, ne? Oh. Ja. Ich will so pissen, ne? Das ist mir noch nie passiert. Komm. Das kann ich heute nicht. Leck mal Finger. Jetzt auch. Nein. Herbert, ich hab gesagt, du musst Nein. ins Bett und mach auch... Komm, meine Süße. Komm. Meine liebste Sklavin. Vorhin Ich warst bin du so deine... schön. Wer bin ich? Deine Ja, Schwester. ich weiß, aber vorhin warst du so immer schön meine Sklavin. Oh, das war so schön. Ja, jetzt mach weiter. Nein, ach du schön. Ich will mich doch entspannen. Oh ja. Mit mir ein bisschen rumsetzen wollte ich... Was denken? Eine kleinere Sache. Mal. Andererseits wirklich volle Hermann. War ich besser wie der Chef? Danke, ist so ein bisschen. Oh, ist das ein Christian.
Da müsste ja jede Minute Vanillezucker. Wie gesagt, anfassen, anquatschen könnt ihr ihn ruhig, ne? Oh, das will ich auch machen. Zeig mal. Ja. 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 Und? Ah, ja. Ah. Groß genug? Ja. Die ist größer. Guck mal, die ist größer. Ja, natürlich. Bei uns wirkt es ja gar nicht. Nee. Wir sind zu zart. Ja? Zwei Größen. Mit oh. Betend. Und? Ja? Ja. Oh. Ja. Super. Ganz toll! Look einmal. Ja. Ja. Oh, Liebe. Braucht das? Ja, der braucht das, ja. Ob der Einzige ist, der das braucht? Gibt es noch mehr Exemplare? Gibt es noch mehr? Ja. Sag gut. Ja, genau, schüttel dich. Schön runterspülen. Ja. Ja, Alfred, mach schon mal ein bisschen das Thema hier, leg es mal nach. So, jetzt darfst du wieder sauber werden. Jetzt darfst du wieder. Alfred, aufstehen. Hoch. So, ja, warte, ich bring dich noch kurz. Guck mal, tritt das nicht alles nach oben. Hier, ne? Schneller, schneller. Wir müssen ja erstmal für die neue. War aber schön, ich komme jetzt öfter zum Prinzip. Tschüss. Hoffen, ciao. Coole Sache. Lass dir keine Ärger, André. Tschüss. Ja, ciao, ciao. Na, Alfred, ja genau. Das machst du gut. Ja. Was macht ihr denn schon wieder da? Hä? Machen Vorbereitung. Vorbereitungsübungen? Ja? Ja, Vorbereitungsübungen. Du musst vorbereitet werden? Na, Ich dachte, du bist schon so weit oder was? Ja, wir bereiten uns gemeinsam vor. Ah, gemeinsam so. Mhm. Ich sehe schon, ja. Ja. Na, dann können wir gleich los. Gleich können wir loslegen, ja, genau. Loslegen, oder? Ja. Vorher machen wir noch mal ein bisschen, also wenn ihr die